finally here. So, today, MH English School, along with TIIB, Dubai, is all set to create a memorable chapter in its history. Months of planning, dedication, teamwork, countless hours of hard work brought us to this proud occasion. So today, we gather to recap the fruits of that collective effort. Yes, we are about to witness a truly momentous event, the inauguration of IGNISIA 2026. It is a celebration of creativity, innovation, entrepreneurship, and young minds with great ideas. As the saying goes, every great journey, the single step. Today, that first step begins with the inauguration of our exhibition stalls, featuring more than 25 innovative stalls, born in the minds of our young entrepreneurs of MH, brought to life with the dedicated guidance and unwavering support of our esteemed management members and the teachers. So now we can proceed with the ribbon cutting ceremony. All the students be seated. I request the teachers to move forward and visit all the stalls along with the dignitaries. Students be seated. Teachers, please proceed. And you can all visit the stalls along with our dignitaries. The teacher representatives of the stalls, please move back to your stalls. The other teachers can visit the stalls now. The stall representatives, teachers and students, get back to your stalls
And please make everything ready. Today is not merely an event, it is the beginning of a movement to inspire young minds to think beyond textbooks, to embrace innovation, to understand commerce, and to develop the entrepreneurial spirit that shapes tomorrow's leaders. Tanvi? Ladies and gentlemen, the name IGNISIA is derived from the word ignis, meaning fire, the fire of ideas. Hello. Yes, we are witnessing the marvelous entry of our dignitaries to our stalls. We have moved to the first stall, which is Madurakinam, where we have variety of payasam treats. Our chairman, Siddiq sir, Talhat sir, principal sir, everybody are set here to taste the first treat from the stall, Madurakinam. We have our teachers and students set ready. So, how did you feel after entering the first stall? What's your experience now? So, please share your experience so that it will be an encouragement for our students. It's really an awesome taste. ഞാൻ എടുത്തത് പരിപ്പ് പ്രഥമനാണ്. ഓക്കെ, നന്നായിട്ടുണ്ട്. സൂപ്പർ, താങ്ക് യു. Thank you so much, sir. So we are expecting more from the stalls. How's it, ma'am? Very tasty. That's great. Hello. The stall Madurakinam, they have opened their account. Moving on to the next place, we have Cream MH Ice Cream Stall, where we have variety of ice creams. Next goes with the popcorn corner, where the students are set ready to blow the popcorns. Moving on to Kadalaheri, where we have wide ranges of snacks made up of peanuts. Yes, we have Talhat sir exploring something now. Let's wait and watch. കടലഹരിയിലെ കടലമിഠായി വെച്ച് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. സിദ്ദിഖ് സാർ അത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
Next item we have IGNISIA's മുട്ടയുടെ രുചിക്കൂറും പുതിയ twist. Let's see what is the twist over there. Students are set ready to beat the eggs and get ready with their dishes. It's a live counter. Students are learning, exploring here. The next stall we have idli kadai with variety of idlis. So let's experience the art of perfect idlis. Moving on to the next place, we have MH Suleimani. MH Suleimani presents ഓരോ കപ്പിലും സ്നേഹത്തിന്റെ സുഗന്ധം. പൊരിയറ. So here we have പൊരിയറ. നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും വയറും മനസ്സും ഒരുപോലെ കീഴടക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോൾ ആണിത്. പൊരിയറ, which has variety of dishes, bakery, which is all completely homemade. Moving on to cool fresh. നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ഒന്ന് തടുപ്പിച്ചെടുക്കാൻ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ഇവിടെ റെഡിയാണ്. With wide variety of juices. Live counter. It's a live counter. Teachers, students, all are set ready to make the juice. ഹലോ ഓൾ, എല്ലാവരോടും കൂടി ഒരു ചോദ്യം. ഇവിടെ ബിരിയാണി ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ബിരിയാണി ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. ദേ നമ്മുടെ സൈക്ക ബിരിയാണി സ്റ്റാൾ. മൂവിംഗ് ഓൺ ടു കഞ്ഞിമൂല. ഈ തണുപ്പത്ത് ഒരു ചൂട് കഞ്ഞി ആയാലോ? വി ഹാവ് കഞ്ഞി വിത്ത് പയർ ആൻഡ് കപ്പ ആൻഡ് ബീഫ് കറി. കഞ്ഞിമൂല.
ചായക്കും ബീഫിനൊപ്പം ഒരിത്തിരി അച്ചാറായാലോ? യെസ്, we have the Achar Junction pickle stall. ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ അച്ചാർ പോലും ഏതൊരു ഭക്ഷണത്തിനും രുചി കൂട്ടും. യെസ്, we have our students and teachers in the Achar Junction. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Who can resist the aroma of freshly baked pastries and cookies? So welcome to Ruchikoot Bakery, where every bite is baked with love and care. And we have the last stall, Cake Castle, making every moment sweeter. We have cakes, pastries, donuts, and so many, lots more to explore. I hope everybody will have a good time with the stalls, exploring and having a delicious treat. So now we are all moving on to the stalls in the front yard. I request all the teachers to follow us and visit the stalls and explore things.
ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടുന്ന് ആരും എണീറ്റ് പോകരുത്. ഡിഗ്നിറ്ററി സ്റ്റാൾസ് വിസിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു വരും. ആൻഡ് വിൽ ബി സ്റ്റാർട്ടിങ് അവർ പ്രോഗ്രാം സൂൺ. സോ ഒരാളും സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടുന്ന് എണീറ്റ് പോകരുത്. പ്ലീസ് മെയിൻറ്റെയിൻ പ്രോപ്പർ ഡെക്കറം ആൻഡ് ഡിസിപ്ലിൻ. Students, please don't move outside.
Hello. The anchor students, please be ready for the next announcement. The anchor students, please be ready for the next announcement. All the other children are requested to take their place. Please be seated. Hello. Hello. As we are going to continue our session, I request everyone to be seated. So the dignitaries have arrived. I request everyone to be seated. I request everyone to be seated so we can continue our session. Teachers, dignitaries, even the teachers of the stall, please be settled. We are going to resume our session. Students, please be seated. I request everyone to be seated. Attention please. Now we will be having formal inauguration ceremony. സ്റ്റാളിലുള്ള കുട്ടികളും ടീച്ചേഴ്സും ഈ ചെയർ ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യണം immediately. Students can come front.
ഇപ്പൊ ആരും വാങ്ങില്ല. നമ്മൾ ഈ പരിപാടി നടക്കണ്ട. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണറിയോ, മാം അർജന്റ് ആയിട്ട് കുട്ടികളോട് മുന്നിൽ ഇരിക്കാൻ പറയും. എംറ്റി കാണാൻ പാടില്ല. Dear students, you can all come back from the stalls and occupy the front rows. We need all the seats to be filled. Teachers, students, kindly leave your stalls right now and come back and occupy the seats. All the students should be seated immediately. All the students should be seated immediately as we are going to start the program. Hello. ടീച്ചേഴ്സ്, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോഴും അവിടെ നിൽക്കരുത്. ദയവ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും വന്ന് സീറ്റിലിരിക്കുക. ഓൾ ദ ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ്, വി ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് അവർ പ്രോഗ്രാം സൂൺ. പ്ലീസ് ക്ലോസ് യുവർ stalls and come back to the seats. I request the teachers in charge to take care and make the students seated.
അവർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പ്രെയർ ആണ്. അത് ഇനോഗ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞത് കട്ടിട്ടോ. ഇനോഗ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞ ആ ഭാഗം കട്ടിട്ടോ. അത് ഫിസിയ പറയണം. ഓക്കെ വായിച്ചോ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ. Every great enterprise begins with an idea. Every successful entrepreneur begins with a dream. And every dream becomes a reality when vision meets action. With immense pride and great excitement, I welcome each one of you to our IGNISIA 2026, the Commerce Bridge Summit, a landmark initiative joined by MH English School and TIIB Dubai. To invoke the blessings of the Almighty for the successful conduct of today's program, I request everyone to kindly rise for the prayer. Are you ready to witness the journey of IGNISIA? Yes, right? Please, all eyes on the screen. Video, please.
Every great entrepreneur starts with a single platform that changes everything. Welcome to IGNISIA 2026, the ultimate ecosystem designed to ignite young minds and shape the business leaders of tomorrow. What is IGNISIA? It's not just a summit, it's a high-impact launchpad where students step out of textbooks and straight into the real world of commerce. Here's how it transforms your future. Through interactive business stalls and vibrant food melas, you learn the art of retail, marketing, and management firsthand. Through high-stakes student pitching sessions, you learn how to turn bold ideas into investable ventures. And by connecting directly with elite industry mentors, leaders, and investors, you gain the insider knowledge, networking pathways, and global perspective you need to succeed. It bridges the gap between what you study and what the corporate world demands. IGNISIA 2026, presented by MH English School and TIB. Step into the arena. Build your vision. Lead the future. Hello. Ladies and gentlemen, the name Ignitia is derived from the word ignis, meaning fire, the fire of ideas, innovation, ambition, and leadership. Today, we gather here to ignite that power within every student. This remarkable initiative was born from a visionary thought of our respected principal nearly a year ago. He envisioned a platform where students could experience the world of commerce beyond classrooms, develop business acumen, and cultivate entrepreneurial thinking from a young age. Last year, we came together, discussed the concept, brainstormed ideas, and formed teams. Though the vision was clear, circumstances did not allow us to bring it to life then. But true visions never fade. This year, with renewed determination, dedicated committees and countless planning meetings were committed. Students were grouped into business teams, mentors guided every step, and parents stood beside us as our strongest partners. Today, with the collective effort of our management teachers, students, parents, and our esteemed partners at TIIB, we proudly witness that dream becoming a magnificent reality. Ignitia is more than an exhibition. It is a learning laboratory, A marketplace of creativity, a celebration of innovation, and a bridge connecting classrooms learning with the real world of business and entrepreneurship. Throughout the day, you will witness student business stalls, inspiring keynote sessions, entrepreneurial panel discussions, knowledge sharing sessions, business pitch competitions, cultural performances, and interactions with accomplished entrepreneurs and distinguished guests. We sincerely hope that every student leave this campus today with great confidence, broader perspectives, and perhaps even the dream of becoming the entrepreneur who transforms society tomorrow. Every celebration becomes more meaningful when culture and creativity comes together. To begin today's journey on a vibrant note, we invite our talented students to present a special performance. Please welcome them with a huge round of applause.
ധീരനാ ധീരനാ നിത്തോം തനന ധീരനാ ധീരനാ നിത്തോം തനന ധീരനാ ധീരനാ നിത്തോം തനന ധീരനാ ധീരനാ ഉദന ധീം തദന ധീം തന ധീരനാ ഉദന ധീം തദന ധീം തന ധീരനാ ധീം തനോ ധനോ ധനോ ധീരനാ ധീം തനോ ധനോ ധനോ ധീരനാ തോം തനന ധീരനാ ധീരനാ തോം തനന ധീരനാ ധീരനാ തോം തനന ധീരനാ ധീരനാ തോം തനന ധീരനാ ധീരനാ ഉദന ധീം തദന ധീം തന ധീരനാ ഉദന ധീം തദന ധീം തന ധീരനാ ധീം തനോ ധനോ ധനോ ധീരനാ ധീം തനോ ധനോ ധനോ ധീരനാ തോം തനന ധീരനാ ധീരനാ തോം തനന ധീരനാ ധീരനാ തോം തനന ധീരനാ ധീരനാ തോം തനന ധീരനാ. वंदन हो वंदन हो वंदन हो वंदन हो वीरवरा तुझ वंदन हो वंदन हो वंदन हो समरभूमीवारी सदा सुगंधित समरभूमीवारी समरभूमीवारी सदा सुगंधित तव देहाचे चंदन हो वंदन हो वंदन हो वंदन हो वंदन हो वीरवरा तुझ वंदन हो वंदन हो वंदन हो वंदन हो वंदन हो. That was an awesome perform to kickstart IGNISIA. പുത്തൻ ആശയങ്ങളുടെ അറിവുകളുടെ ആഘോഷങ്ങളുടെ അനന്തമായ സാധ്യതകളിലേക്ക് മിഴി തുറക്കുന്ന ഇഗ്നീഷ്യ 2026ലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ പകലുറുതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം ഒരു മാറ്റെങ്കിലും കൂട്ടാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ ഇത്തിരിയെങ്കിലും വിശാലമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ, ഒരു സംരംഭകരാവുക എന്ന സ്വപ്നത്തിന്റെ വിത്ത് നിങ്ങളിൽ പാകാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ അതാണ് ഞങ്ങളുടെ വിജയം. It is now my honor to invite our respected principal sir, Mr. Jayan Kamrat, to deliver the welcome address. Sir, please.
Good morning to our distinguished chief guest, respected dignitaries, esteemed faculty members, invited guests, dear students, parents, and participants. It's rightly told, success in commerce is not just about making profits. It is about creating value, building trust, and driving innovation. It gives me immense pleasure to extend a warm and heartfelt welcome to each one of you to IGNISIA Commerce Summit 2026. Today marks the beginning of an inspiring journey of learning, innovation, collaboration, and excellence in the field of commerce and business. The world of commerce is evolving at an unprecedented pace. Emerging technologies, global markets, digital transformation, and entrepreneurial thinking are reshaping the way we learn, work, and lead. In such a dynamic environment, platforms like IGNISIA provide our students with an invaluable opportunity to interact with experts, exchange ideas, and develop the skills needed to thrive in the future. The summit not only merely an academic event, it is a celebration of knowledge, creativity, leadership, and teamwork. I am confident that the insightful sessions, stimulating discussions, and exciting competitions planned for today will inspire every participant to think critically, act ethically, and aspire for excellence. I express my sincere gratitude to our esteemed dignitaries for graciously accepting our invitation and sharing invaluable side with us. My heartfelt appreciation to our faculty coordinators, organizing committee, student volunteers, sponsors, and everyone who worked tirelessly to make this summit a grand success. To all the participants, I encourage you to make the most of this opportunity. Engage actively, network with the peers, ask questions, and carry home not just awards, but meaningful experiences, lasting memories. Once again, I extend my warmest welcome all of you. As I have told at the beginning, success in commerce is not just about making profits. It is about creating value, building trust, and driving innovation. In this auspicious occasion, I would like to welcome the guiding force of this entire event. IGNISIA 26 is none other than our Honorable Chairman, Mr. T.V. Siddiq. I would like to welcome Mr. T.V. Siddiq for this program. It's indeed my privilege and happiness to welcome Mr. Latif Vipi, the Vice Chairman of MHES. Sir, we would like to welcome for this auspicious occasion. I would like to, in spite of busy schedule, who always inspiring us and who has reached with us, I would like to welcome our Vice Chairman, Mr. T.V. Talhat, to the summit. It's my privilege to welcome our academic advisor, Dr. Professor Mujib Rahman. It's indeed my privilege to welcome the Director MHES and the CEO of Mr. Glass, Mr. Mehboob. Give a warm welcome to Mr. Mehboob.
It was the entire days for last so many days, the discussion on creativity and valuable suggestions and guidance. I also would like to welcome the CEO of TIB Dubai, Ma'am Nazrin Mithilaj. It's my privilege to welcome our manager, Mr. Abu Bakr Bakwi, for this session. It's indeed my privilege to welcome Mr. Riyas, the management member for this summit. I also would like to welcome Mr. Lijo David, General Manager of Forum Center, Mr. Lijo David, and Mr. Askar, Fun Wonder, Forum Center, Mr. Jishnu, our admin manager, Mr. Shajil Palathingal, and of course, my team members and my colleague, Mrs. Bhima BV, the Vice Principal, Ma'am Vinita, the Mount Head, and all teachers and parents. Once again, I extend my warmest welcome to all of you. I wish IGNISIA Commerce Summit 2026 every success and hope this event ignites new idea, fosters meaningful connections, and inspires future leaders in commerce. This IGNISIA 26 is a joint venture of MH English School with the 2,000 plus students and TIIB Dubai. Thank you once again. Thank you, sir, for your warm and gracious words. Visionary leadership transforms dreams into reality. It is now my proud privilege to invite our beloved chairman, sir, whose vision laid the foundation for IGNISIA. To deliver the presidential address, may I respectfully invite Mr. Sadiq TV, Chairman, MH English School. Good morning. Assalamu alaikum. IGNISIA 2026. എല്ലാവരും നല്ല തിരക്കിലാണ്, കച്ചവടത്തിലാണ് എല്ലാവരും. സ്റ്റോളിൻ്റെ മുന്നിൽ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കേണ്ടിയും അത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യേണ്ടിയും തിരക്കിലാണ് എല്ലാവരും. വളരെ വളരെ സന്തോഷവും അഭിമാനപരവുമായ ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് ഉള്ളത്. 20 വർഷത്തെ MHന്റെ ജേണിയിൽ അടുത്തൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പിന് തുടക്കം വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോറിയും ഇതിൻ്റെ ആഡ്സും ഇതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ്. എന്താണിത്, എന്ത് പ്രോഗ്രാമാണ്? തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു അക്കാഡമിക്കിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കാതെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടും ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ ഭാവിയിൽ ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിലുമായിട്ടുള്ള ഒരു പോക്കാണ് ലാസ്റ്റ് 20 വർഷമായിട്ട് MHന്റെ ഇവിടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അലുമിനി ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ നമ്മളിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും.
ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പല പ്രമുഖമായിട്ടുള്ള NIIT, IIM സംബൽപൂർ, ചെന്നൈയിൽ, അതുപോലെ MBBS, ബിറ്റ്സ് പിലാനി തുടങ്ങി അതുപോലെ വലിയ വലിയ കൊമേഴ്സ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പല സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ ഇന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു അഭിമാനകരമായിട്ടുള്ള ഒരു മുഹൂർത്തം തന്നെയാണ്, സന്തോഷം തന്നെയാണ്. എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇവന്റ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ കുറച്ച് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതിന് സാധാരണ ഒരു ചായക്കട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെട്ടിക്കട എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. പക്ഷേ നമ്മളൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ചെറിയ തുടക്കം തന്നെയാണ് വലിയ വലിയ സംരംഭത്തിലോട്ടും ലോകത്ത് വലിയ അച്ചീവ്മെൻറ്റിലോട്ടും വലിയ ബിസിനസ് മാനായിട്ടും വളർച്ചയും ഇതൊക്കെ തുടങ്ങിയത് ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു തുടക്കങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള നമ്മുടെ ഓരോ കുട്ടികൾക്കും അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനും അത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മാസത്തോളമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ തന്നെ എത്രമാത്രം അവർ ഇൻപുട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ടീച്ചേഴ്സ് എത്രമാത്രം അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പാരൻസ് എത്രമാത്രം അതിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഫലനമാണ് ഇന്നിവിടെ കാണുന്നത്. ഓരോ സ്റ്റാളുകളും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. അവർ ആകാംക്ഷഭരിതരായിട്ട് അവർ ആ സ്റ്റാളിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഭാവിയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഗുണം ചെയ്യുമെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ബിസിനസ്സുകാരും ഓരോ ആൾക്കാരും ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ തുടക്കങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വലിയ വലിയ സംരംഭകരായിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ളത്. അതിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ലേൺ ബിസിനസ് ബൈ ഡൂയിങ് ബിസിനസ്. അതിൽ ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാവാം, അതിൽ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും, പലതും പഠിക്കാനുണ്ടാവാം, പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവാം. ഇതെല്ലാം ഒന്നിച്ച് അതിൻ്റെ എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ എത്തുമ്പോൾ അതിന് ഫൈനാൻഷ്യലി അതിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു, പ്രാക്ടിക്കലി ഞാൻ എന്ത് ലേൺ ചെയ്തു, ഞാൻ എന്താണ് എനിക്ക് ടേക്ക് അവേ കിട്ടിയത്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കും. ഇതിൽ നിന്ന് ബിസിനസ് ഐഡിയാസ്, മാർക്കറ്റ് റിസർച്ച്, ബിസിനസ് പ്ലാനിങ്, ബഡ്ജറ്റ് പ്ലാനിങ്, പ്രൈസിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി, കസ്റ്റമർ സർവീസ്, സ്റ്റാൾസ് പ്രസൻറ്റേഷൻ, മാർക്കറ്റിംഗ്, ഇൻവെൻട്രി മാനേജ്മെൻറ്റ്, ക്യാഷ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, ടീം വർക്ക്, ഹൈജീൻ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി, എത്തിക്സ് ഇൻ ബിസിനസ്, ബിസിനസ് റിവ്യൂസ്, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി ഏരിയയിൽ കൂടെ നിങ്ങൾ ഓരോ കുട്ടികളും ഓരോ ടീച്ചേഴ്സും ഓരോ പാരൻസും കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഈ തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഈവനിങ്ങിൽ നമ്മൾ സമാപിക്കുമ്പോൾ നമുക്കതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ലേൺ ചെയ്യാൻ കിട്ടും. അതെല്ലാം പഠിച്ച് നാളെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു മുതൽക്കൂട്ടാക്കി മാറ്റാനും ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺസ് ഇൻ എ ഇയർ വി വിൽ ട്രൈ ടു മേക്ക് എ മച്ച് ബെറ്റർ ദാൻ ഗ്രാൻഡ് ഇവന്റ് ദാൻ what we taken an initiative today. അത് ഇതിങ്ങനെ ഈ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്കിവിടെ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് കൊമേഴ്സ് ബേസായിട്ട് തന്നെ കുട്ടികളുടെ ബിസിനസ് ബേസിൽ ആ കുട്ടികളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനും അവർക്കുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്ന വേൾഡിലെ തന്നെ വലിയൊരു ബിസിനസ് ഹബ്ബായിട്ടുള്ള ദുബായിലെ നോളജ് പാർക്കിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന TAIBയുടെ ഒരു സപ്പോർട്ടോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ നമുക്കിത് ഇന്ന് ഇത്രയും കളർഫുള്ളാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ഓരോരുത്തരും നിങ്ങൾ ലേൺ ചെയ്യുക, നിങ്ങളത് പഠിക്കുക, നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കുക. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റും. അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജേണിയിൽ, നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒരർത്ഥത്തിൽ എല്ലാവരും കച്ചവടക്കാരനാവണമെന്നില്ല, എല്ലാവരും എഞ്ചിനീയർ ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല, എല്ലാവർക്കും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പ്രഗത്ഭരായിട്ട് വളരാനും പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ഏത് ഏരിയയിലാണോ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ പ്രാഗൽഭ്യം, നമ്മുടെ കഴിവ് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുന്നത്, അതിൽ നമ്മൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു അവസരം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിന് എന്ത് തന്നെ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വൈകുന്നേരം ഇവിടുന്ന് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോള് പൂട്ടി പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളത്, ഞാൻ എന്ത് ലേൺ ചെയ്തു എന്നുള്ളത്. അതിനുള്ള വേദിയായിട്ടാണ് നമ്മളിതിനെ കാണുന്നത്. ഒരു ഹ്യൂജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ എഫേർട്ടും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും ആണ് ഈ വേദി ഇത് ഇങ്ങനെ ധന്യമാക്കാൻ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ അവസരത്തിൽ ഓരോ പാരൻസിനെയും ഓരോ ടീച്ചേഴ്സിനെയും ഓരോ വ്യക്തികളെയും ഓരോ സ്റ്റാഫ് മെമ്പറെയും ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും കൂടി ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കാൻ ഞാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. ഇനിയുള്ള വരും വർഷങ്ങളിൽ കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും ഇതുപോലുള്ള വലിയ കോൺക്ലേവുകൾ, വലിയ ബിസിനസ് പിച്ചുകൾ, വലിയ ബിസിനസ് സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാനുള്ള ഒരു തുടക്കമായി നമുക്കിതിനെ മാറ്റാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.
So I conclude here, after 20 years of successful MH history, new era will start here. IGNISIA 2026. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Your foresight, encouragement, and unwavering commitment to nurturing future entrepreneurs have made today's event possible. We are deeply grateful for inspiring leadership. To motivate and inspire our young innovators, I now invite Ms. Nazrin Midlaj, Director, CEO, TIB Dubai, kindly to deliver the special address. Ma'am, please. Good morning, everyone. Let me begin by saying thanks to MS English School for giving TIIB also the opportunity to co-host IGNISIA. ഇഗ്നീഷ്യയുടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റെലവൻസ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എല്ലാവരുടെയും കണ്ണുകൾ ഈ സ്റ്റോളിലേക്കൊന്ന് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും വൈ വി നീഡ് സച്ച് പ്രോഗ്രാംസ് എന്നുള്ളത്. ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ഐഡിയാസ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് ആശയങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ ദേ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ടു ഡു വിത്ത് ദാറ്റ് ഐഡിയ. അതിനെ എക്സിക്യൂഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് അറിയാത്തൊരവസ്ഥയുള്ളത് കാരണമാണ് ഇങ്ങനത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് സ്കൂൾ മുതൽ തന്നെ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് ഒരു തീരുമാനം നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചത്. ബിക്കോസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് മാത്രമല്ല, ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ അബൌട്ട് how do you apply what you study in real world or real life? Adine either family as an institution should provide the provision or school as an institution should provide that provision. So I'm happy to see that schools like MH English School is taking this very seriously and providing such opportunities to our children. I've always noticed namakku സയൻസ് സബ്ജക്റ്റിന് അത്യാവശ്യം നല്ല പ്രാധാന്യം നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്, മാത്സ് സബ്ജക്റ്റിന് അത്യാവശ്യം നല്ല പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാറുണ്ട്, വിച്ച് ഇസ് കറക്റ്റ്, വിച്ച് ഇസ് ഓക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ കൊമേഴ്സ് എന്നുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ റെലവൻസും കുട്ടികൾക്ക് ഓൺട്രപ്രന്യോർഷിപ്പിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കൊടുത്താൽ മാത്രമാണ് ദേ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി am I going to learn if I choose commerce as a subject. And that is why IGNISIA is open for students from all grades, because then they know what is buying and selling, how does it work, what is the excitement in generating profit after doing something. So idinte aa oru excitementum, idinte aa oru learning experienceum will clearly make them identify over a period of years that is entrepreneurship my path or not. They would surely choose commerce with a lot of passion in that sense. And that's exactly what we are trying to do with IGNISIA. TIIB is happy to collaborate for IGNISIA because nammudedu oru higher education institution aanu, ours is a business school. So we want students to be very sure before joining TIIB that yes, business is a good option. And that's why we want to associate with many schools like this for generating more awareness about the importance of commerce and the flavor of entrepreneurship that students can get. With that, we have a lot of activities planned today. It's a very colorful event with speaker sessions. We have guests who are coming in. We have music sessions. We even have a film playing in the evening. So I'm very excited, and I'm sure as students and parents, you all will be excited too. With that, I would like to wish good luck to all of us for the event today. Stay happy and enjoy the event. Thank you so much. Thank you, ma'am. A sincere thanks to TIIB for partnering with us in this unique initiative. Our school is truly a home of talented students, and our next performer is one such shining star. Blessed with a melodious voice, she has won accolades including a prize in the Maplapattu competition at the KPSA Fest. It's now my pleasure to invite
Kenza Jaffer to the stage to captivate us with her beautiful song. Let us welcome her with a big round of applause. Hello. രാത്രി പുത്തിരി കത്തിച്ച കൽവിൽ തേനല്ലിക്കണ്ണ രാവ് രാവിലെ ചുറ്റിലെ മുത്തഴകുത്തൊരു മാല ചുടനരോള് മരന്റെ കൽവിലെ ആനന്ദം പുത്തുള്ള ചിഞ്ചര മുഞ്ചുള്ള നാള് ഓനെന്ന് പതിക്ക് തപ്പിച്ച് ചുട്ടിലെ ഓനെഴുതുന്നൊരു രാവ് രാവോളാണേ രാവോനാണേ ഇൻസന്നൂരിൽ നിന്നോലാണേ ഓരോ തരം കാലങ്ങളിൽ നാരാതരം തഞ്ചത്തിന് കാലത്തിന് കാനോത്തിന് പാടും ഒരു ഓളത്തിന് കൂട്ടാൻ ഞാനായാളിന്നോ എന്നൊരു വില്ലമ്മതിരിഞ്ഞുള്ളൊരു കാലത്തിന് കാണാനോ ബാക്കിയുള്ളത് രാവിന്റെ ചുറ്റിലെ മുത്തഴകുത്തൊരു മാല ചുടനരോള് മരന്റെ കൽപ്പിലെ ആനന്ദ പുത്തുള്ള ചുഞ്ചരമുള്ള നാള് ഓളന്ന് പത്തിക്ക് താപിലെ ചുറ്റിലെ ഓനെഴുതുന്നൊരു രാവ് സംഗത്തിനാവല്ലേ കാനോത്ത് രാവല്ലേ മലമാല ചൂടുന്ന മുഞ്ചുള്ള നാളൽ മാരന്റെ കൽവില് പെയ്യുന്ന മഴയൽ മൊഞ്ചേറും ചേലുള്ള സൽക്കാര രാവൽ ഒരുങ്ങിക്കോളി ഒഴുകിക്കോളി അലങ്കാരത്തിൽ ആടിക്കോളി മഞ്ഞച്ചിട്ട് ചൊവ്വിച്ചിട്ട് കൽവിൻ്റുള്ളം വർപ്പിച്ചോളി നിക്കാതെ പറയുന്നത് സമമിന്നത് താങ്ങുന്നത് തലക്കുള്ളിൽ വെള്ളിമില്ലേ ലാലോ ചോദി മാരിൻ്റെ എല്ലോണ്ടൊരു ചീറ്റ് പടച്ചോണ്ടൊരു പടപ്പാണി പടത്രാതി പണി തതിലത്തിരി പുത്തിരി കത്തിച്ച് കൽവിലെ തേനല്ലിക്കണ്ണ രാവ് രാവിന്റെ ചുട്ടിലെ മുത്തഴകുത്തൊരു മാല ചുടനരോള് മരന്റെ കൽവിലെ ആനന്ദം മുത്തുള്ള ചിഞ്ചരമുള്ള നാള് ഓനന്ദ പത്തിക്ക് താപിലെ ചുറ്റിലെ ഓനെഴുതുന്നൊരു രാവ് രാവിന്റെ ചുറ്റിലെ മുത്തഴകുത്തൊരു മാല ചുടനരോള് മരന്റെ കൽവിലെ ആനന്ദ പുത്തുള്ള ചിഞ്ചരമുള്ള നാള് ഓളന്ന് പത്തിക്ക് താപിലെ ചുറ്റിലെ ഒഴഴുന്നൊരു രാവ് Well done, my dear. It was such a melodious song. Financial literacy is a life skill that empowers individuals to make informed decisions. And the earlier we begin, the stronger we get. It is especially important for young girls to understand the value of financial independence and responsible money management from an early age. To share her thoughts on this important topic, we have with us a young, confident, and vibrant speaker. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Amina Liza to the stage with a warm round of applause. Good morning to one and all. I'm Lisa and today I'm here to talk about the topic, the importance of financial literacy for students. So, I want to begin with a very small question. If someone gave you 1,000 rupees today, what would you do with it? Would you spend it, save it or invest it? The answer may be right or wrong,
but the answer you choose determines what you know about money, and that is exactly what financial literacy is. You know what? Many students believe that, I will learn about money after I grow up or I get a job. But think about it. A pilot learns to fly before carrying passengers, and a doctor studies before treating patients. So why should we wait until we get a job to learn how to manage money? And now let me tell you a very inspiring story that is about Dhirubhai Ambani. He came from a very humble background. He had started with very little money. But you know what? He had much valuable than money. It was his dream. You know what? He worked hard, made smart decisions, and took careful decisions, about money-related matters. And that now he built one of India's largest business empires. The truth is, our financial journey starts much earlier. Our pocket money, our daily spending, and also the choices we make every day. And the small habits which we do today will help us in the future in becoming a better person and making better decisions. So, before you go home today, I want you to imagine get a business idea. It can be small, big, or whatever. It doesn't have to be a $1 billion company. It can start, it can be tutoring younger children, or you can, sell handicraft, handmade crafts, or you can even sell eco-friendly products. But what matters is the courage to take risk and to, use money properly and invest it and save it. So, before I conclude this hall today, I want to know what is the one financial habit will you start today? Will you to save money little, or invest it, or finally write down the idea which you have been thinking about? Whatever the answer is, remember these 3 words: learn, earn, and grow. Learn before you earn, and earn with honesty, and grow with wisdom. So, what I want to tell you is that never give up, have the courage, and take proper financial decisions. So yeah, that's all. I conclude. Thank you, Aminaliza. May I now respectfully invite our esteemed Vice Chairman, Mr. T.V. Talhat, to address the gathering with his valuable words. Sir, we request you to kindly come forward. അസ്സലാമു അലൈക്കും, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്നു. 20 വർഷത്തോളമായിട്ടുള്ള എംഎച്ചിൻ്റെ ഒട്ടനവധി സംഭവ വികാസങ്ങളിലൂടെയുള്ള യാത്ര ഇന്ന് ഈ രൂപത്തിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ്. ചെയർമാനും പ്രിൻസിപ്പൽ സാറും ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളുടെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയുണ്ടായി. ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന അനുഭവങ്ങൾ നമ്മളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ വളർന്നു വരുന്ന കുട്ടികളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റീവായ സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്ന് എങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഏകദേശം 1 വർഷത്തിലേറെയുള്ള മുകളിലുള്ള യാത്രയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു സംഭവമാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഉടലെടുത്തിട്ടുള്ള ഇഗ്നേഷ്യ 2026. ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുന്ന വേൾഡിലെ ഒരു നോളജ്, ദുബായിൽ നിന്ന് തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുള്ള TIIB, നേരത്തെ ഇവിടെ നസ്രീൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ TIIBയും MH ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളും കൂടിയിട്ടാണ് ഇഗ്നേഷ്യ 2026 എന്നുള്ള ഈ ഒരു ആശയം നമ്മളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് ഡെപ്തിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല. 1-2 കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയാം. നമ്മൾ ഈ ഒരു ആശയം മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ നമ്മളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു എൻ്റർപ്രണർ ആവാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുവാനും ബിസിനസ്സിൽ സക്സസ് ആയിട്ടുള്ള
ഒട്ടനവധി ആളുകളെ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനാം. അവർക്ക് ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള പ്രചോദനങ്ങൾ, അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ, ബിസിനസ് ആവുമ്പോൾ സക്സസും ഫെയിലിയറും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം. ഒട്ടനവധി ഫെയിലിയറിൽ നിന്നാണ് സക്സസ് ആയി ഉടലെടുക്കുന്നത്. അവരുമായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ, ദുബായ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നമുക്കറിയുന്ന ഒട്ടനവധി സുഹൃത്തുക്കളെ, ബിസിനസ്സിൽ സക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ ത്രൂ ഔട്ട് ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും അവരുമായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷനും അവരവരുടെ സ്റ്റോറികളും എല്ലാവരും കേൾക്കണം. ഇന്നത്തെ ഒരു മെയിൻ അജണ്ട അത് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റാളുകൾ, എങ്ങനെ കച്ചവടം ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ക്വാളിറ്റിയോടുകൂടി ആളുകളെ ഡീല് ചെയ്യണം, അത്തരത്തിലുള്ള ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വളരെ മനോഹരമായി കൊണ്ട് തന്നെ MHും എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതിന് അതിൻ്റേതായ ക്വാളിറ്റി, അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള വ്യക്തത, ആ രൂപത്തിൽ മാത്രമേ ഇത്രത്തോളം കാലമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു പോന്നിട്ടുള്ളൂ. ഈ ഒരു പരിപാടിയും അത്തരത്തിലുള്ള ഒന്നാവണമെന്ന് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ടീമിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് നാളത്തെ ചർച്ചയുടെ ഒരു ബാക്കി പാത്രമാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഷെജിലായാലും അബുസ്താദായാലും ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഭീമ മാഡം, ഒട്ടനവധി നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ലിജോ, അഷ്കർ, ജിഷ്ണു, നസ്രീൻ, എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ MH മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കടപ്പാട് അറിയിക്കുകയാണ്. MHൽ നിന്നും ഒട്ടനവധി നല്ല മക്കൾ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ കോണുകളിലേക്ക് ബിസിനസ്സും മറ്റുള്ള സംഭവങ്ങളുമായി പടർന്നു പന്തലിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നല്ല ഒരു ദിനം നേരുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. Thank you, sir, for that wonderful speech. To share this inspiring vision, I now invite our School Parliament Prime Minister, Ms. Afsheena Sheikh, to address us on the thought-provoking topic: what if school produced CEOs instead of employees? Yes, ladies and gentlemen, please join me in welcoming Ms. Afsheena Sheikh to the stage. Hello. So, good morning, respected dignitaries, teachers, and my dear friends. I'm Afsheena Sheikh, the Prime Minister of MH English School. So, how many of you want a good job in future? Or how many of you want to build something new on your own, like a business, a brand, an app, or a company? Interesting, right? Most of the school prepare for the first question. But what if the school also prepare for the second? What if the school also prepare for the CEOs instead of the employees? Let me ask one more question. If a student scores 95%, everyone claps. But when a student says, I have a business idea, people often say that, first of all, get a job. Why we immediately celebrate for marks, but often doubt about the ideas? I'm saying that marks are important. I'm not saying that marks are not important. But ideas can change life. Let me tell you about a person who is named Srikanth Bola. He's a founder of Bolan Industries. He's visually impaired, and every people thought and doubt about his future. But he never stopped. He created his own business as industry and created a job for many people. There is the point. Nothing can change. Imagine an app is created by the school, or an app is created by students for students. Most of the students are good at designing, editing videos, making posters, or making good notes.
What if our school had a platform for those students who give these skills to the other students for a fee, reward, or for a points? If a student need a design, can earn. If a student need help for a poster, get help. So make sure, like, give a point of anything. And I'm not saying that every student should be a CEO. We also need teachers, engineers, and doctors, employees, economists. But I'm also saying that every student should have the ability to think independently, communicate confidently, solve problems, and create organization when the opportunities are missing. So, when the school teaches us to answer a question, shouldn't they also teach us how to question a better question? My dear friends, the future does not belong to those who search for jobs. The future also belongs to those who create good opportunities or create a better for others. A school will be truly great when the students are hired, not when the students are capable of building their own ideas, improving jobs, or improving the society. So let us wind up, or let us leave this hall with one thought. Don't study to gain the earns. Study to create life that help others to do better. Maybe the next CEO is sitting somewhere in the Silicon Valley. No, the next CEO is sitting somewhere in this very hall. So thank you and have a great day, guys. Bye. Thank you, IGNISIA. It's now my privilege to invite our respected Vice Chairman, Mr. Latif VP, to deliver his address. Sir, may I request you to kindly address the gathering. Good morning, all. നല്ല വണ്ടർഫുൾ പെർഫോമൻസാണ് നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളൊക്കെ നടത്തുന്നത്. അവരുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ്, അവരുടെ സ്പീച്ച് എല്ലാം വളരെ അതിശയിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. നമ്മളിവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് ഇന്നിപ്പം സ്കൂളിലെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള എന്തെങ്കിലും സ്റ്റഡി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറയാനോ മറ്റോ അല്ല എന്ന് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പുതിയ പുതിയ സംരംഭകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഐഡിയാസും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും ഒക്കെ തുറന്നു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാനും ബിസിനസ്സിനെ പറ്റി പുതിയ പുതിയ ഐഡിയാസൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാനൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ, പുതിയ ബിസിനസ്സുകാർ, പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ബിസിനസ്സുകാരൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടുത്തെ പഴയ ബിസിനസ്സുകാരാണ്, കുറേ ഓൾഡായിട്ടുള്ള ബിസിനസ്സുകാരാണ്. ചെയർമാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെറിയ സംരംഭങ്ങളിൽ നിന്നും തുടങ്ങി വലിയ സംരംഭങ്ങളിലെത്തി സക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ബിസിനസ്സുകാർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, ഇനി വരാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളെ ചെയർമാൻ സിദ്ദീഖ് തന്നെ. സിദ്ദീഖ് വളരെ ചെറിയ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ നിന്നും തുടങ്ങി ഇന്ന് ഈ ഒരു സക്സസ് പോയിൻ്റ് എത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് പ്രയത്നങ്ങളും ഒരുപാട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഇടപെടലുകളും ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ബിസിനസ് ചെയ്ത് സക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളെ കാണിച്ചു തരാൻ കഴിയും നമുക്ക്. 20 വയസ്സ് മുതൽ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങി സക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേരെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും.
ഞങ്ങളൊക്കെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് പാരമ്പര്യമായിട്ട് കിട്ടിയതോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പകർന്നു തന്നതോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരിചയം വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ബിസിനസ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടോ അതിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ്സുകാരാണ് ഞങ്ങളെ ആ തലമുറയിലുള്ള ബിസിനസ് ചെയർമാൻ അടക്കം. എടപ്പാള് അങ്ങാടിയിൽ കോഹിനൂർ സ്റ്റോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ബിസിനസ് പഠിച്ച് ദുബായിലേക്ക് വന്നു, ജോലി ചെയ്ത് കുറച്ചൊക്കെ പൈസ ഉണ്ടാക്കി ബിസിനസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആളാണ് സിദ്ദീഖ് ചെയർമാൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് വളർന്നു വന്നത്. ഇന്നത്തെ ബിസിനസ്സുകാരോട് ഒരു പറയാനുള്ളൊരു അഡ്വൈസ് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അതിലപ്പുറം ബിസിനസ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് ഐഡിയാസും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുതിയ തലമുറയിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ പറയും. നമ്മളെ പാസ്റ്റും പ്രസൻസും ഫ്യൂച്ചറും അതൊക്കെ അനുഭവിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഞങ്ങളെപ്പോലത്തെ ബിസിനസ്സുകാർ. ഇന്നത്തെ ബിസിനസ്സുകാർ പ്രസൻസ് മാത്രമാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്നലകളിലേക്കും ഇന്നും നാളെകളിലേക്കും ഉള്ള ഒരു പ്രയാണത്തിൽ ആ ഒരു 30 വർഷമായിട്ട് ബിസിനസ് രംഗത്തുള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളൊരു തേർഡ് ജനറേഷൻ ഞങ്ങളൊരു ബിസിനസ് കൈമാറി ഉള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ അത് കൈമാറാൻ പറ്റിയത് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പാസ്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ടും ഒരു പ്രസൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടും ആ ഫ്യൂച്ചറിനെ പറ്റി ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടുമാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ബിസിനസ്സുകാർ, ഇന്ന് ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ പ്രസൻസ് മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ പോരാ, നിങ്ങൾ പാസ്റ്റും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം, പ്രസൻസും അതിൻ്റോടുകൂടി ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇത് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷന് കൈമാറാൻ ഏത് രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ എങ്ങനെ ഞങ്ങളിത് ഈ ഒരു ബിസിനസ് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടും കൂടി ചിന്തിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ സത്യസന്ധമായി ബിസിനസ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നിങ്ങൾ മാനസികപരമായിട്ടും സാമ്പത്തികപരമായിട്ടും എല്ലാം കൊണ്ടും നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങിയിട്ട് വേണം ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ. ഇന്ന് ഈ കാണുന്ന ടെക്നോളജികളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്നലെ മിനിഞ്ഞാന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ടെക്നോളജികളൊക്കെയാണ്. ഞങ്ങളുടെ കാലത്ത് ഞങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന കാലത്ത് ഒരു 10 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് ഒരു പുതിയ ടെക്നോളജി ഒരു പുതിയ രീതിയിലൊക്കെ എത്തുക. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇത്ര തന്നെ കോമ്പറ്റേഷനും ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സമയത്താണ് ഞങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അന്ന് സക്സസ് ആവാൻ കസ്റ്റമർ കുറവാണെങ്കിലും ഇത് സക്സസ് ആവാൻ വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല. ഇന്ന് സക്സസ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഒരു എഫേർട്ട് എടുത്താൽ മാത്രമേ സക്സസ് ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബിസിനസ്സുകാരാവാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകൾ ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികളെ നേരിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ബിസിനസ് രംഗത്ത് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ബിസിനസ് രംഗത്ത് പിടിച്ചു നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം കൊണ്ടും വളരെയധികം വിജിലൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് സക്സസ് ആവാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പ്രസൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സമ്പത്തും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സൗകര്യവും അടിച്ചു പൊളിച്ച് കളയാതെ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും കരുതിയിട്ട് വേണം മുന്നോട്ട് പോകാൻ എന്നുള്ളൊരു ഉപദേശം മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ളത്. വേറെ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നെക്സ്റ്റ് പുതിയ ആളുകൾ വരുന്നവർ പറയും. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Thank you, sir, for your insightful thought. Each is a no barrier to confidence, courage, and talent. Please join me in welcoming our young and bold and confident speaker, Kenza Kabir from grade 5B, who will speak on the topic, failure is in the end. It's the beginning of success. Let's give her a big round of applause as she takes the stage. മക്കളെ ഹലോ, നമ്മളെല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്തോളി, സ്റ്റോളൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്തോളി. പക്ഷെ സെയിം ടൈമിൽ നമ്മൾ നോയ്സ് സൗണ്ട് കുറച്ച് നമ്മളിവിടെ നടക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതും കൂടി നിങ്ങൾ ലിസൺ ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ സീറ്റിൽ വന്നിരുന്ന് ഇത് ലിസൺ കൂടി ചെയ്യണമെന്നും കൂടി നിങ്ങളെല്ലാവരും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാവരും അതിനും കൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ട സെഷനും ഇൻഫർമേഷനും നിങ്ങൾ കളയരുത്. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. Good morning to everyone. Today I'm here to share a few words and thoughts on a topic that has the power to change the way we think about life. Failure is in the end, it's the beginning of success. Everyone experiences failure at some point in life. Failing an exam, losing a competition, or making mistakes can feel disappointing. However, failure should never be seen as the end of our journey. Instead, it is an opportunity to learn, improve, and grow stronger. Many successful people fail before they reach greatness. Thomas Edison made thousands of unsuccessful attempts before he invented the light bulb. But he believed that each failed attempt brought him closer to success.
Similarly, great athletes, scientists, and entrepreneurs often face setbacks, but they never give up. Another remarkable example is Dr. APJ Abdul Kalam, India's beloved missile man and former president. Early in his career, he dreamed of becoming a fighter pilot. He reached the final stage of selection, but was not chosen. Imagine the disappointment he must have felt. But instead of giving up, he devoted himself into science and space research. His determination helped India achieve great milestones in space and missile technology, and he became one of the most respected leaders in the nation. These stories remind us that the people we admire the most are not those who never failed, but those who never allowed failure to stop them. So, what should we do when we fail? First, accept it. Failure is not something to be ashamed of. It is proof that we had the courage to try. Second, learn from it. Every mistake teaches us something valuable if we are willing to learn. Third, keep moving forward. Success belongs to those who refuse to give up. Remember, every big achievement begins with the courage to take the first step. And sometimes that step leads to failure before it leads to success. Diamonds are made under pressure, and strong people are shaped by challenges. As students, we may fail an exam, lose a competition, or make mistakes. But these moments do not define us. What truly defines us is how we respond. If we rise after every fall, we become stronger, wiser, and more confident. I would like to end with a powerful quote by Nelson Mandela. I never lose, I either win or learn. So, the next time life knocks you down, don't think it's the end. Think of it as a new beginning, a new lesson, and a new opportunity to learn. Failure isn't a full stop. It is a comma in the story of success. Thank you. Hello. Thank you, Kenza. It was such an amazing speech. Dear teachers and students, kindly listen to this announcement. Please listen. I request everybody to close the stalls for some time and take your seats. I request all the teachers and the students to come out of the stalls and settle down properly. It is now my privilege to invite our esteemed academic advisor, Dr. Mujir Rahman, to kindly address the gathering. Sir, may I request you to come forward and share your thoughts with us. The stage is yours. Hello. Hello everyone, once again good morning. I have a special announcement. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മളുടെ ഇന്ന് ചില പ്രോമിനന്റ് ഗസ്റ്റ്സ് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ആസ് സ്റ്റുഡൻസ് നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റോൾസിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കുന്ന അത്രയും തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ചില ഗസ്റ്റുകൾക്ക് പറയാനുള്ളത് കേൾക്കുക എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ ഒരു വളരെ പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് സ്റ്റേജുമുള്ളത്. ഇവരുടെയൊക്കെ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും വാല്യുബിൾ ആണ്. നമ്മുടെ റിക്വസ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് അവരുടെ ടൈം നമുക്ക് അവർ തരുന്നത്. So let us respect that. I humbly request all the teachers to make all the students sit here, please. Teachers, it is a humble request for you to make all the students sit in their chairs, please. We will give you 2 minutes for this arrangement. Teachers, within 2 minutes, please arrange all the students in their chairs. Thank you.
Okay, we can start. Hello, good morning. I'm so proud and I'm so happy to see you all here. It's a wonderful program. And to start with, I just want to request everyone to put your hands together, to appreciate the organization of the NDA program. Really amazing, right? And definitely, I was just looking at the name Ignite. Okay, so I think Ignite comes from ignition. Ignition is something very related to what you call an engine, right? Ignition is basically a spark. So I wish and I hope that there's going to be a spark for the future. Okay. So actually, I was given a topic, right? In 10 minutes, I have to talk about AI. And last maybe 7 years, I have been working on AI. And I don't know how can I, say something about AI in 10 minutes. But anyway, I have prepared something for you. And when I was preparing, I was keeping in mind that it should be easy and easy to understand for even for the layman. Okay, so that's the thing. So the title, I say this is a short journey because of the time. Just imagine, okay, now we are living in a world, right? We are saying that AI is the next generation technology. Just look at this particular image actually and see, most of the things are very familiar, right? Yes or no? For example, very often we are using ChatGPT, for our, daily applications and applications. For example, you're talking about Google Map. We have using, like for example, hello. Yeah, so let us just imagine, the picture here. So there are various applications, like for example, Netflix we have. We are also looking at how to open your, for example, mobile, the face recognition, etc. So by looking at it, you can say that the AI is not the technology for the future. Of course, it is for the future, but already we have embraced the AI as part of the life. ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നോളജിയാണിത്. എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ChatGPT ആണെങ്കിലും ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ആണെങ്കിലും. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ AI എംബ്രേസ് ചെയ്തു. AI ഓൾറെഡി നമ്മൾ എംബ്രേസ് ചെയ്തു, നമ്മുടെ ലൈഫിൻ്റെ പാർട്ടായി. Now, AI എന്നറിയാം. First slide. So now, നമ്മുടെ ഒരു ഹ്യൂമൺ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആൾക്കാർ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേഴ്സൺ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ടുഡേ ഐ ആം ജസ്റ്റ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് യു. പല ആൾക്കാർക്കും ഞാനൊരു പുതുമുഖമായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ. അപ്പോൾ എന്നെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടു, പിന്നീട് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് വഴിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും സാഹചര്യം എന്നെ കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെങ്ങനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നു? നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ടെക്നിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായ? സപ്പോസ് യു ജസ്റ്റ് സീ മീ ടുഡേ, right? And maybe after a month, maybe after 1 year. Yesterday I had an incident actually. I met with one of parent of my student in Tirur in a shop. We have seen only once. Yesterday ഞങ്ങളെ അവിടെ ഷോപ്പിൽ വെച്ച് ദുബായിൽ വെച്ച് കണ്ട ആളിനെ ഇന്നലെ ഞാൻ തിരൂരിലെ ഷോപ്പിൽ വെച്ച് കണ്ടു. ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയാലും നോക്കിയിട്ട് എന്നെ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എവിടെയോ വെച്ച് പരിചയമുണ്ട് മുഖാന്ന് പറഞ്ഞു.
അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വേണ്ടി അഡീഷണൽ എന്തെങ്കിലും എഫേർട്ട് ഇടുന്നുണ്ടോ? നമ്മളൊന്നും അറിയാതെ തന്നെ നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കതിനാണ് നമുക്ക് 5 സെൻസേഴ്സ് തന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് കണ്ണുണ്ട്, കാതുണ്ട്, ചെവിയുണ്ട്, സ്കിന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുവഴി നമ്മൾ കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു മാങ്ങയും ഒരു ഓറഞ്ചും മേ ബി എൻ്റെ ഷേപ്പ് എല്ലാം സെയിം ആണെങ്കിലും നമുക്കറിയാം ഓറഞ്ച് ഇസ് ഓറഞ്ച്, മാങ്ങ ഇസ് മാങ്ങ. അപ്പോൾ ശരിക്കും അതിൻ്റെ കുറേ ഫീച്ചേഴ്സാണ് അത് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ മെഷീനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതായിരുന്നു മെഷീൻ ലേണിംഗിൻ്റെ ബേസിക്സ്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ മെഷീൻ ലേണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിച്ച വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെൻസേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഈ സെൻസേഴ്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ ഗ്യാദർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മളറിയാതെ നമ്മളെ ബ്രെയിനിൽ പോയിട്ട് എവിടെയോ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നീട് ഒരിക്കൽ ആ വ്യക്തിയെ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റോറേജ് ഇമേജും ഈ പുതിയ വ്യക്തിയുമായി നമ്മളൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കും. വളരെ സ്പോണ്ടാനിയസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിത്തിൻ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണത്. ആ പ്രോസസ്സിനാണ് നമ്മളത് തിരിച്ചറിയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെക്നിക്ക് നമുക്ക് മെഷീനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായിരുന്നു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് പ്ലീസ്. അപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ബേസിക്കലി ഈ എബിലിറ്റി നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ്റെ മനുഷ്യനെ തിരിച്ചറിയാനും അതുപോലെ ആൾക്കാരെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള ആ ഒരു കഴിവ് നമ്മൾ മെഷീനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു. അതാണ് മെഷീൻ ലേണിംഗ്. ജസ്റ്റ് ഗോ നെക്സ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പം നമ്മുടെ ഈ സബ്ജക്റ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നിയൊരായിട്ട്, കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇഗ്നൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു, ഐ തിങ്ക് ഇഗ്നീഷ്യ, റൈറ്റ്, ഇഗ്നീഷ്യ. സോ ആ ഇഗ്നീഷ്യയും ഇതും വളരെ വളരെ കണക്റ്റഡ് ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1943 നൊബേൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയ ഒരു ഡിസ്കവറി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഈ 2 സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു ലോജിക്കൽ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തു. അതായത് ഒരു ലോജിക് ഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമുണ്ട്. ഇലക്ട്രോണിക്സ് പഠിച്ച ആൾക്കാർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഒരു ലോജിക് ഗേറ്റ്. ഈ ലോജിക് ഗേറ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെറിയ മോഡൽ ഇവർ ട്രൈ നോക്കി. അപ്പോൾ അവർക്കൊരു മോഡൽ ചെയ്തു. ആ മോഡൽ വെച്ച് സംഭവം വർക്ക് ചെയ്തു. പക്ഷേ 1943 കഴിഞ്ഞു. കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം, ഏകദേശം 60-70 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം, അപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഇതാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെല്ല്. അതിന് മുകളിൽ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ബയോളജിക്കൽ ന്യൂറോണാണ്. നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ ബില്യൺസ് ഓഫ് സച്ച് ന്യൂറോൺസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ. ഒരു ന്യൂറോണാണ്, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല, അത്രയും ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂറോണാണ്. അതുപോലത്തെ ബില്യൺസ് ഓഫ് ന്യൂറോൺ ഉണ്ട്. ഈ ന്യൂറോണിനെ ഈ സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് താഴെയൊരു മോഡലാക്കിയത്. ആ മോഡൽ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മോഡലാണത്. രണ്ടും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സെയിം പ്രിൻസിപ്പിളാണ്.
അപ്പോൾ അന്ന് അവർ ചെയ്ത ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല ഇങ്ങനൊരു AI എന്നുള്ള ഒരു പുതിയ ടെക്നോളജി വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതും ഒരിക്കലും അവർ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാതെ ചെയ്ത ഒരു കാര്യം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇഗ്നീഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു സ്പാർക്ക് പോലെ ആയി വലിയൊരു ഇന്നിപ്പം എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമായി. അതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇഗ്നീഷ്യ അതുപോലെ വലിയൊരു സ്പാർക്ക് ആവട്ടെ ഫോർ ദി ഫ്യൂച്ചർ. ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഈ സൈഡിൽ കാണുന്ന ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ന്യൂറോണാണ്, ബ്രെയിനിലെ സെല്ലാണ് അത് കാണിക്കുന്നത്. ഓൺ ദി അതർ സൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അത് മനുഷ്യനുണ്ടാക്കിയ നിർമ്മിത ബുദ്ധിയാണത്, അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇതൊരു ചെറിയ സാമ്പിൾ മാത്രമാണ്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് പ്ലീസ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദിക്കാം മെഷീൻ ലേണിംഗ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ ക്യാൻ ലേൺ ഫ്രം ദി പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് മേക്ക് ഡിസിഷൻ ഓൺ ദെയർ ഓൺ. നമുക്കൊക്കെ അറിയാം, ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു റെഡ് സിഗ്നൽ കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാം വണ്ടി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടത് അല്ലേ? റെഡ് സിഗ്നൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വണ്ടി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒത്തിരി പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഗോ ടു നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ഓക്കെ, ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ടാർസൻ അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും? ടാർസൻ അറിയാലോ അല്ലേ? പ്ലീസ് ചിൽഡ്രൻ റെസ്പോണ്ട്. ടാർസൻ അറിയോ? ടാർസൻ? യെസ്, റൈറ്റ്, യെസ്. ഈ ടാർസനെ ഞാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാന്നിരിക്കുക. ടാർസൻ ജീവിക്കുന്ന എവിടെ? കാട്ടിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ടാർസനെ നമ്മൾ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. എന്നിട്ട് ടാർസനോട് പറയാണ് വാട്ട് ഈസ് ദിസ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ടാർസൻ്റെ അടുത്ത്. അപ്പോൾ ടാർസൻ എന്താ പറയാ? ടാർസൻ പറയാം ഐ ഡോണ്ട് നോ എന്ന് പറയും. കാര്യം ടാർസൻ്റെ ബ്രെയിനിൽ എന്താ ഉള്ളത്? ജിറാഫും ലയണും ഡോഗും എന്താ പറയുക, പിന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങളുള്ളത്, എലിഫൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ടാർസനെ അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ നമുക്ക് ടാർസനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? Can we train Tarzan? We can train. So go to next place. Okay. Now ഞാൻ എന്ത് പറയുകയാണ്, ടാർസന് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കുറേ കാറുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, 2 കാറ് 2 ബൈക്ക്. ഈ കാറുകൾക്ക് കുറേ സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട്, ബട്ട് ദർ ആർ ഡിഫറൻസസ്. ബൈക്കിനും സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട്, ബട്ട് ഡിഫറൻസസ്. ഓക്കെ, ഇനി പറയാണ് ടാർസന് ഞാൻ ഈ കാറ് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് പറയാണ് ദിസ് ഈസ് എ കാർ എന്ന് പറയാണ് ടാർസൻ്റെ അടുത്ത്. നെക്സ്റ്റ് കാർ കാണിക്കുമ്പോഴും പറയാണ് ദിസ് ഈസ് എ കാർ. അപ്പോൾ ഞാൻ 2 ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് പിക്ചറായിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ദിസ് ഈസ് എ കാർ. അപ്പം 2 ഇൻഫർമേഷനാണ് കിട്ടുന്നത്. അത് ഒന്ന് വിഷ്വൽ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്, അതേസമയം ഒരു ഓഡിയോ ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ടാർസൻ്റെ ബ്രെയിനിൽ എന്തോ സേവ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കും, കാറ് ഈ ഫസ്റ്റ് 2 കാർ തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? കുറേ സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട്, ബട്ട് ദർ ആർ ഡിഫറൻസസ്. നമുക്കൊരു കാറിനെ കളർ വെച്ച് ഡിസ്റ്റിങ്ഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ആരെയൊന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യോ? ഒരു കാറിനെ കളർ വെച്ച് ഡിസ്റ്റിങ്ഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? കളർ കൊണ്ട് ഡിസ്റ്റിങ്ഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഐ തിങ്ക് ഒരു കാറിന് കളർ കൊണ്ട് പക്ഷെ എന്താ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം? കാറിന് ഷേപ്പ് ഈസ് ഓക്കെ. ദെൻ വാട്ട് എൽസ്? മോഡൽസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, വൺ ഓഫ് ദി അതർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് വീൽസ്. 4 വീൽസ്. ഇപ്പോൾ 4 വീൽസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാറാണ്, 2 വീൽസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മോട്ടോർ സൈക്കിളാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ടാർസൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. വി ഹാവ് ലിമിറ്റഡ് ടൈം, സോ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ഓക്കെ, നൗ ഇങ്ങനെ ടാർസനെ ഞാൻ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഞാൻ ടാർസന് ഒരു കാറ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ടാർസനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ക്യാൻ യു ഗസ് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? അപ്പോൾ ടാർസൻ എന്ത് പറയും? ടാർസൻ ആ മെമ്മറിയിലുള്ളത് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കും. യെസ്, ദർ വാസ് എ കാർ, റെഡ് കളർ കാർ പ്രീവിയസ്ലി കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അതുമായി കമ്പയർ ചെയ്യും. കളർ മാത്രമല്ല നോക്കുക, വീല് നോക്കും, അതിന് ഷേപ്പ് നോക്കും, അങ്ങനെ അത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ബേസിക്കലി മെഷീൻ ലേണിംഗ്. അപ്പോൾ മെഷീൻ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യും, ഡാറ്റ പാസ് ചെയ്യും. ഡാറ്റ പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഒരു റിലേഷൻ ഫൈൻഡ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് ആ സിസ്റ്റം ബ്രെയിനിൽ സ്റ്റോറേജ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഇതൊരു മെമ്മറി സിസ്റ്റം അല്ല. നമ്മൾ പറയാണ് 1 + 2 = 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ്. പക്ഷേ ആ 1 + 2 3 = അത് വർക്ക് ചെയ്യില്ല ഇവിടെ. കാര്യം ഇത് പാറ്റേൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സംഭവിക്കുന്നു. ടൈമായി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ഗോ ടു നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് പ്ലീസ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ബേസിക്കലി മെഷീൻ ലേണിംഗ്. അപ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇൻപുട്ട് പാസ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ആ ഇൻപുട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കാം, മാംഗോൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താ? വാട്ട് ആർ ദി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് മാംഗോ? ഫൈൻ. ഹൗ ഈസ് ഇറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ഓറഞ്ച്? Exactly. So means what? More the features, more the chance of distinguishing. Or okay, that's the thing. So basically, we are extracting so much of features. Now, let me ask another question. What is the difference between our chairman Talhat and Siddiq and Talhat? What is the difference? There are similarities. You have 2 ears, you have nose, eyes, and everything is there. Hair color is there. But there are specific differences, right? Yes or no?
even if you have identical twins, you know, they are looking exactly same, but there are minute differences. Their mother can detect actually. So machine learning always looking for what is the distinct difference. Maybe there are 1,000 similar features, but they will be in only 1 or 2 distinct features basically, yes? So this is the thing. So we want to extract this type of features, and that features will be stored, not the whole image, okay? Let's go to next slide, please. So there are several applications. If you see here, I don't want to go into detail. These are the fields where we currently apply. Look at everyday life, you know, we are using visual assistants, you know, we are using ChatGPT, we are using, you know, what you call maps. Then we have online shopping, Netflix. You know, if you go to Carrefour, for example, if you buy milk, they'll say that, okay, why can't you buy egg also with us, correct or not? When you buy milk, they'll say, for you better to buy egg also, right? So which means that there is some kind of machine learning is working. For example, you watch a movie, next time they'll give you a list of movie, what's happening, right? In Amazon also same, okay? So there are thousands and thousands of applications, okay? I'm just writing. Okay. Yeah, so anyway, this is a little profile. I'll go to the next. Now, I'll show you some of the applications which I have done actually as part of my research, okay? Now, look at the top figure. Look at the top figure. Now, in the autism, it's a neurodevelopmental disorders, right? The children with autism, they have communication skills, they have behavior skills. അപ്പോൾ അത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫേഷ്യൽ ഡിസ്മോർഫിയ എന്ന് പറയും. അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഫേസിനെ സിമെട്രി കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റൈറ്റ് ഹാഫും ലെഫ്റ്റ് ഹാഫും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഇതാണ് ഡിസ്മോർഫിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മൾ ദർ ആർ സെവറൽ ലാൻഡ് മാർക്സ് ഇൻ അവർ ഫേസ്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ടാപ്പ് വെച്ച് മെഷർ ചെയ്യണം. ഈസ് ഇറ്റ് ഈസി ടു മെഷർ ഓൾ ദിസ് മെഷർമെന്റ് ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ദി നോസ്, ദി gaps, ear gaps, the nostrils, several things are there, filtrum and all. So it's not easy. How long it will take? Just imagine. I want to check all the physical measurements of one child. How long it will take? Because, autism means what? The child having issues. You won't be silent, be quiet or something like that. How long it will take? At least manual. I want to measure. It will take time. Definitely 1 hour or something. So what I did, in my PhD, one of my research was just you pass the image of the children, the child, then within fraction of a second, it will give all the measurements. Okay? This is the research actually. This is one of the research. So we don't want any kind of physical measurement. Just take a picture and that picture will give you same result of the previous one. And from the picture you can say whether what is the probability, endana kuttikku chance, autism ano autism alle ennallathu namukku screen cheyan pattum. Okay? This is one of the work. Okay, I just got. Now look at these 2 images here. There is a top image and the down one. What's the difference? Don't read the title under the line, but look at the difference. What is it? This is basically eye tracking technology. For example, now I am looking at Siddhika. So I'm looking somewhere else. Maybe I'm looking at his nose or maybe eyes or glass or somewhere. So there is a technology called eye tracking technology. The eye tracking technology can tell you exactly where you are focusing at. So what we have done, we have recruited 2 തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തു. അതായത് അതിനകത്ത് ഓട്ടിസം ഉള്ള കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു, നോൺ ഓട്ടിസ്റ്റിക് കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു. ഒരേ ഇമേജ് അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഓട്ടിസം ഇല്ലാത്ത കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എപ്പോഴും ഈ എന്താ പറയുക കണ്ണിനും ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഏരിയയിൽ അവർ എപ്പോഴും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയം ഓട്ടിസ്റ്റിക് ആയ കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന നോക്കിയാൽ അവർ വേറെ ഷൈനിങ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒബ്ജക്റ്റ് ഒക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ടെക്നിക്കുകളൊന്നുമില്ല കൺസിസ്റ്റൻ്റ്ലി. അപ്പോൾ അഗെയിൻ ഐ ഹാവ് ഡെവലപ്ഡ് വൺ അൽഗോരിതം. ഈ അൽഗോരിതം ട്രാക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവരത് ഓട്ടിസം ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് വൺ ഓഫ് ദി റിസർച്ച് വർക്ക്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. ഇനി അടുത്തത് ഇത് എന്ത് ഇമേജ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇത് നമ്മുടെ ഫണ്ടസ് ഇമേജാണ്, കണ്ണാണ് അത് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കണ്ണിനകത്ത് ഡയബറ്റിക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി എന്നൊരു അസുഖമുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ അത് പെർമനൻറ്റ് ഡാമേജ് ആണ്. അത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും റിക്കവറി ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ അത് ഏർലി സ്റ്റേജ് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഡയബറ്റിക് ആൾക്കാർക്ക് ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി എന്നൊരു സംഭവമുണ്ട്. അത് കണ്ണിനെ ബാധിക്കുന്ന സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ അത് കാണാനായിട്ട് ഒരു ഏർലി സ്ക്രീനിങ് മെക്കാനിസമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അത് ഇൻപുട്ടാണ് ഡോക്ടർ തരുന്ന ഇൻപുട്ട്, ഫസ്റ്റ് ഇൻപുട്ട്. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് ടെക്നിക്കുകൾ വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഇമേജ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ലാസ്റ്റ് ഇമേജിനകത്ത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഏരിയ കാണും നിങ്ങൾക്ക്. അത് ബേസിക്കലി അതാണ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ദിസ് ഏരിയ ഇതാണ് ശരിക്ക് അതിൻ്റെ അത് ഡാമേജ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലുകൾ. അപ്പോൾ ആ സെല്ലിനെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ആ സൈഡിൽ ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ സബ്സൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് ടൈം.
ഇനി വേറൊരു റിസർച്ച് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ കയ്യിൽ യുദ്ധം അതുപോലെ ആക്സിഡൻ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കൈ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, ആംബ്യൂട്ടേഷൻ വന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അവർക്കും നോർമൽ ലൈഫാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ബാൻഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. ഇതൊരു ബാൻഡാണ്. ഇത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു ഫുള്ളി ഹെൽത്തിലുള്ള ആൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതാണ്. പക്ഷേ അസ്യൂം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ഫോർ ആം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ ബാൻഡ് കണക്ട് ചെയ്യാം. ഈ ബാൻഡ് കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡിവൈസുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, യു വാണ്ട് ടു കൺട്രോൾ ദി സ്പീഡ് ഓഫ് എ ഡ്രോൺ, ഇറ്റ്സ് പോസിബിൾ. If you want to control, for example, on and off AC, it's possible. So likewise, what I did, there are 7 gestures. The 7 gestures, and each gesture is like a control mechanism actually. Okay, next. ഇനി ഇതൊരു വേറൊരു റിസർച്ചാണ്. ഇത് TB കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ട്യൂബർകുലോസിസ്. സാധാരണ നമ്മൾ എക്സ്റേ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ലങ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും, TB ഉണ്ടെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് വരാം. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നിങ്ങളൊരു എക്സ്റേ എടുത്തൊരു ഡോക്ടറെ അടുത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ഡോക്ടറെ ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യില്ല, ഒരേ എക്സ്റേ ഷീറ്റ് എടുത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡയഗ്നോസിസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ശരിയാണോ? മേ നോട്ട് ബി സെയിം, റൈറ്റ്? ഓരോ തവണ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നമ്മളൊരു സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേ പാസ് ചെയ്യുക. ഇത് ദുബായ് മിനിസ്ട്രിയിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രോജക്റ്റാണ്. അവരത് വിസ സിസ്റ്റത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രപ്പോസൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പം വിസ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എക്സ്റേ എടുത്തിട്ട് ആ എക്സ്റേ അവർ മാനുവലി എക്സാമിൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം, ദുബായിൽ എത്ര ആൾക്കാർ വിസ അടിക്കണം? പ്രത്യേകിച്ചും ലേബേഴ്സായ ആൾക്കാർക്ക് എക്സ്റേ മസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ ആളുടെയും എക്സ്റേ എടുത്ത് മാനുവലി ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം പാസ് ചെയ്യാൻ. അതിന് പകരം ഇത്തരത്തിലുള്ള സിസ്റ്റം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ റേറ്റ് അറിയാൻ പറ്റും. വാട്ട് ഈസ് ദി എന്താ പറയുക പ്രോബബിലിറ്റി, 90% ആണോ 80% ആണോ? വളരെ ഹൈ ആണെങ്കിൽ സിസ്റ്റം വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്നർത്ഥം. നിയർലി ബോർഡർ ലൈൻ വരാം 51 അത്ര സിസ്റ്റത്തിൽ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡബിൾ ചെക്ക് വേണ്ടി വരും അതിനകത്ത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. ഇത് വളരെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത പേപ്പറാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ ബ്ലീഡിങ് കാണാനുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് 2 മാർക്ക് കാണാം. നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് റെഡിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണാം. ഇത് ഡോക്ടർ മാർക്ക് ചെയ്തത് ഈ സിസ്റ്റം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് സ്കാന്. ഇത് ഡോക്ടർ മാർക്ക് ചെയ്താണ്. ഇത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഡിറ്റക്ട് ചെയ്താ AI. ഇത് ഡോക്ടർ ശരിക്കും ഫിസിക്കലി എന്താ പറയുക പെന്ന് വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്താൽ റെഡ് മാർക്ക് കാണുന്നത്. അടുത്ത് കാണുന്നത് ഗ്രീൻ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറൻസ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും എന്തുമാത്രം ആക്യുറസിലി മെഷർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ്. ഇത് മറ്റൊരു പ്രോജക്റ്റാണ്. ഒരു ഹെഡ് ബാൻഡ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഹാൻഡ് ഗെസ്റ്റർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളത്. ഇതും ആംബ്യൂട്ടഡ് ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ബയോണിക് ആം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ബയോണിക് ആമിനെ. ഈ ഒരു ഹെഡ് ബാൻഡ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ബെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൈ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ ഇത് ഐ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ്, ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അപ്പ് ഡൗൺ. ഇതൊക്കെ വെച്ച് ഫാൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പാരലൈസ്ഡ് ആൾക്ക് ഫാൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഐ മൂവ്മെൻറ്റ് മാത്രം മതി. ഐ മൂവ്മെൻറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനുള്ള റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണല്ലോ. ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഇമ്പാക്ട് എന്താണെന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ മിക്കവാറും ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ജോബ്സ് ഔട്ടാവും, ഈ വലിയ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അതിന് ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റിവിറ്റി കാണുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഹെൽത്ത് കെയർ എന്തായാലും ഇമ്പ്രൂവ് ആവും. കാര്യം നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഡോക്ടേഴ്സ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടർ അടുത്ത് വരുന്ന പേഷ്യൻസിൻ്റെ കൗണ്ട് എടുത്ത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത്തരം സിസ്റ്റം ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്ത് ചെയ്യും, ഡയഗ്നോസിസ് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആക്കും, പ്രോസസ്സ് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആക്കും. അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ അവിടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂട്ടാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ മറ്റേ സൈഡിൽ ഒരുപാട് നെഗറ്റിവിറ്റി ഉണ്ട്. അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്യൂ ആണെന്ത്, മിസ്യൂസ് എന്നുള്ള സംഭവം. ഡാറ്റ മിസ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാണ് എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വേർഡ് പറയാനുള്ളത്. വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ക്യാൻ യു ഗോ ടു നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്? ഓക്കെ, ഇത് പിക്ചർ ഒന്ന് കണ്ടുനോക്കാം. നമ്മൾ ഏതൊരു ടെക്നോളജി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിനൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവും. ഈ ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ ഉണ്ടോ മേലത്തെ, ഒന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. കാൽക്കുലേറ്റർ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ US ഒരു ഫുൾ ടീം ഓഫ് ലെക്ചേഴ്സ് ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ സ്ട്രൈക്ക് നടത്തി. എന്നറിയോ, കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രെയിന് ഡാമേജ് ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. എന്നിട്ട് എന്താണ്ടായി, കാൽക്കുലേറ്റർ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി രണ്ടാമത് നോക്കിയേ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടാവും Y2K എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ടായി. Y2K അത് ഇയർ 2000 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് കൊളാപ്സ് ആവും, ഫ്ലൈറ്റ് ഡാമേജ് ആയി പോവും, സിസ്റ്റം കറക്റ്റ് ആവുമെന്ന് പറയുന്നതാണ്. പക്ഷെ അതും നമ്മൾ റിക്കവർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ AI സിസ്റ്റം അതേപോലെ തന്നെ AI സിസ്റ്റം നമ്മൾ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ജീവിതത്തോടു കൂടി എംബ്രേസ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയില്ല. ഓക്കെ.
സമയം ഇതിലുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്താണ്. എനിവേ നമുക്ക് പിന്നെ ഓരോ സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് കാണാം. ഓക്കെ, ഇത് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് മുജീബിൻ്റെ ഒരു ടൈം തന്നതിന്. മുജീബിൻ്റെ ബയോഡാറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് പോവാം. എന്നാൽ ബാക്കിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ള സ്ലൈഡ് ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോയോന്. പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, പ്രൊഫൈൽ. യാ അടുത്ത വൺ മോർ അല്ല യെസ് കീപ് ദ. മുജീബ് നമ്മളെ പ്രൗഡ് എടപ്പാളുകാരനാണ്. ഞങ്ങൾ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്സാണ്. ഞങ്ങൾ കുറേ കളിച്ച് തല്ലൂടിയതാണ്. 20 വർഷമായിട്ട് അജ്മാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ആകെ ഉള്ള ഒരൊറ്റ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള 20 വർഷം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ബയോമെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പ്രൊഫസറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് മുജീബ്. ഈ കാണിച്ചൊന്നും ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് എടുത്തതല്ല, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കണേ. ഇതെല്ലാം ഇവരുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയാണ്. അവർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള PhD എടുത്തിട്ടുള്ള ഇതിൽ പലതും പേപ്പർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ലോകത്ത് ഇന്ന് അവന് സ്വന്തമായിട്ട് എടുത്തപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു PhDയുടെ ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് കിട്ടി. കൺഗ്രാജുലേഷൻ. പിന്നെ അതേപോലെ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സമയമല്ല, ഇതിനേലും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് നമ്മളെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. അവന് കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് വർഷത്തിൽ എത്രയോ ദിവസമാണ് നാട്ടിലുണ്ടാവുക. ആ സമയത്ത് ഇതേപോലെ വരാറും ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും എണീറ്റ് നിന്ന് വലിയൊരു കയ്യടി അവർക്ക് കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമാണ്. അതാണ് നമ്മളെ നാട്ടുകാരായിട്ടുള്ള നമ്മൾക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ആദരവ്. ഞാൻ ഇവരായിട്ട് പോർച്ചുഗലിൽ 10-14 വർഷം മുന്നേ ഒരു PhDയുടെ ആവശ്യത്തിന് ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുണ്ടായി. അവിടെയുള്ള ഒരുപാട് സയൻറ്റിസ്റ്റുകളും ഒരുപാട് ആൾക്കാരോടും അവരുടെ ഇടയിൽ പോയിട്ട് ഇതേപോലുള്ള പലതും ഒരുമിച്ച് പ്രസന്റ് ചെയ്ത് അന്ന് മുതൽ തുടങ്ങിയ ജേണിയാണ്. ഇന്നും മാഷാ അല്ലാ ഇതാണ് MHന്റെ സ്ട്രെങ്ത്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു എല്ലാവരും. MHന്റെ ബാക്ക് ബോണായിട്ട് തുടക്കം മുതൽ നമ്മളോടൊപ്പമുള്ള മുജീബാണ്. അതേപോലെ അക്കാഡമിക് അഡ്വൈസറായിട്ട് മുജീബാണ് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതേപോലെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീമാണ് നമ്മളെ ബാക്ക് എൻഡിൽ നമ്മളിവിടുള്ളത്. നമ്മളിവിടെ നിങ്ങളെ മുന്നിൽ വന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് നടക്കണം എന്നുള്ളതിനൊക്കെ ബാക്കപ്പ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല സ്ട്രോങ് ടീം നമുക്കുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മളെ MHന്റെ വിജയം. ഇനിയും മുന്നോട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇപ്പം ഈ കുറഞ്ഞ ടൈം കൊണ്ട് ഇതൊന്നും കൊടുത്താൽ പോരാ. 2 മണിക്കൂർ മുജീബ് നിന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിവിടെ ഇപ്പം എനിക്ക് AI എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു വ്യക്തമായ ഒരു പിക്ചർ ഇവൻ്റെ 4 വാക്കിലൂടെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി. ഏതൊരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്ലാസ് തരിക എന്നുള്ളതാണ് മുജീബിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത. എന്ത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. എനിക്ക് മനസ്സിലായി, നിങ്ങൾക്കും ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കണു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? എനിവേ താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഞാൻ സമയക്കുറവുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൊരു മെസ്സേജ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് വിചാരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മൾക്ക് സാധാരണക്കാരന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ മാങ്ങയും ഓറഞ്ചും കാറും ഒക്കെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തത്. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും സബ്ജക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാമായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിവേ ഇനി പിന്നെ ഒരിക്കൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Hello. Thank you, sir, for your valuable words. We now invite Hima of Class 12C to deliver a presentation on the topic Courage to Start Everything Entrepreneur's Greatest Investment. This thought-provoking presentation highlights how courage is the foundation of every successful entrepreneurial journey. Please welcome Hima to the stage with a warm round of applause. Good morning all, I am Hima. So today, as you all may know, is just about business, innovation and investment, right? So the moment I said investment, I'm pretty sure that all of our mind would have associated with, let's say, capital, building, money, or something that's a bit expensive, right? But what if I told you that before all of this came into the big picture, a successful entrepreneur invests something which is far more valuable, which as I call is the investment of courage. See, starting something new is never going to be easy. To start something from scratch requires a lot of passion
passion, effort, dedication, and whatnot. Every entrepreneur begins with uncertainty. There will be multiple questions, doubts, fears, everything will be there. There'll be questions like, what if I fail? What if they don't believe in my vision? Let me tell you, all these thoughts are quite natural, and you should have them indeed. Yet, what separates an entrepreneur from a dreamer is not the fact that they do not have fear. I'm pretty sure all of those entrepreneurs would have been fearful, yet they chose to act despite it. Just look around. All those successful entrepreneurs that you see today, or even the people that you idolize or you adore on a daily basis, I'm sure that all of them would have had their own episodes of rejection in some point in their career. They would have faced failures, financial struggle, criticisms, and whatnot. But instead of giving up, they chose to treat each and every single setback as a lesson. They learned something or the other from everything that came on their path. Their courage to begin and continue changed the ideas into the businesses that we see as today. So let me remind you that if you have the courage, it's the most important investment that one can ever have in their life. And when I say courage, courage is no more about taking reckless decisions or risks. It is about believing in one's vision, preparing well, and moving forward even when success is not guaranteed. Because at last, if you have courage, it's like you have succeeded already. Every businesses that we see today existed as an idea in someone's mind. It became reality because someone had the courage to start. So let me take this moment to remind you all that you should never treat failure to be the end of your journey. Indeed, you should treat it as a teacher. Every single setback that comes onto your life, you should treat differently. So let me tell you that if you have a dream, protect it. If you have an idea, develop it. And if you're still waiting for the perfect time to begin, let me tell you that courage, not certainty, is what creates success. Thank you. Thank you, Hima, for your inspiring words. Our next speaker is a dynamic business professional whose journey reflects dedication, innovation, and entrepreneurial excellence. Please join me in welcoming Ms. Siza Lijo, partner at Xiomi, to deliver her presentation. Let's give her a warm round of applause. A very good afternoon to everyone. Respected MX School Chairman, Siddiq Sir, Vice Chairman, Mr. Latif VP, Vice Chairman Talat Sir, respected Principal, teachers, and my dear students. It's a great privilege and honor to be here with you all today and be a part of this wonderful initiative, IGNISIA 2026. I would like to thank the school for inviting me to share my journey as a woman entrepreneur. I hope my journey inspires each one of you to dream bigger, believe in yourself, and never be afraid to take the first step. You must have heard this word entrepreneur in the past few days quite many a times. What does this entrepreneur mean actually? Entrepreneur means a person who has a dream, and that dream that idea he converts into a successful business. That is called entrepreneurship. It is about innovation. It is about creating values and giving solutions to your customers. Businessman and entrepreneur both are different in aspects. A businessman is a person who continues the family legacy of business with low amount of risk.
but an entrepreneur is a dreamer. He dreams of becoming something and does with his new idea, with his own initiatives or ideas or innovations. I'll introduce myself. My name is Sija Lijo. I am from Thrissur. Here I am standing in front of you as a women entrepreneur of Xiomi. Xiomi is a innerwear showroom located at Forum Center, Edappal. The dream of Xiomi came into my mind when I was working in my retail sector. First, I would like to tell you that actually I'm a B Farm graduate. Like I have come from a middle class background. Like I have heard in the earlier talks, in a middle class family, parents mostly focus children to study more than to take risks. So I also went to a B Farm background, completed my pharmacy, and for 4 years I was working into a clinical research organization. I was comfortably going there, but later on life took a different change and I went into a retail industry where I started into pantaloons. Pantaloons was a door opener for me, for making me understand what does business mean. There, after that, I ventured many other brands. Then there was a time when my plan came into my mind, saying that I am doing a work where I am developing other brands. Let me take this experience and start with my own shop. The turning point of my career came during the COVID lockdown. When I discussed with my husband, so that was a time when Forum Center was taking shape in Edappal. My husband discussed with Mr. Siddiq sir regarding my dream to start my own business. Siddiq sir happily welcomed our decision and gave us a space to open Xiomi, which is now currently at Forum Center Edappal. Xiomi is actually an innerwear shop. Now, why I started with an innerwear shop? Innerwear was a section where people were very shy to start a business. Like a lady starting an innerwear brand was a little vague decision. But I felt like where there are challenges, I can accept it and I can take this dream of me taking a business forward. Like any other brand, any other people can start, any other product which we start can easily go. But innerwear to start with was a different idea because people are not very open to ask for innerwear options or anything. At first, I started with a ladies' innerwear, but now my shop is successfully running with men's and kids' innerwear also. My shop has different world-famous brands like Jockey, Van Heusen, Enamore, etc. and Kerala's most loved and successful brands like V-Star, Blossom, etc. Today, I have customers who search through Google Map and come to my shop asking for the requirements which they want because earlier they were not able to get those requirements at this particular area. Now, this is all about success which I had informed. But with this success comes more challenges because success is not a straight path. There are many challenges which we have to face when we open a business because it is a very high-risk job. But for me, every challenge made me more stronger. Every problem became an opportunity and every failure was a lesson for me. For a successful business, we have to follow 5 basic principles like planning, the location which we want to start the business. That is the most important thing. Like where is the location where we start? What are the product which we have planned to start it? Whether that is a market requirement or no. That is the most important part of a business. Secondly,
after planning comes customer, to know your customer, to know your customer's needs, their demands. If a product which we are planning to launch is not available, is not the requirement of the market, so the business will automatically will not succeed. So knowing your customer is very important. Thirdly, to run a successful business, one individual cannot do it. It's about a teamwork where people, where you, your staff, your family, your customer, all these four people when joined together creates a successful business. Business, there are many lessons to be learned from the business. When we come through many failures, but through those failures we learn to succeed in our business. Today's small startup may be tomorrow's successful business. Remember, every successful company once started with a small idea. To all the teachers, thank you for guiding and encouraging these young minds. Your support helps to shape the future of tomorrow. Thank you. Thank you, ma'am. Please stay back. I now request our chairman, Siddiq sir, to hand over the memento to Caesar ma'am. Age is never a barrier of confidence, courage, or great ideas. Our next speaker may be young, but she is ready to inspire us with her thoughts on thinking beyond the ordinary. Please join me in welcoming Zama from class 5th A to deliver her speech on entrepreneurial mindset. Think different, act different. Let's give her a big round of applause. Good morning, everyone. Today I'm going to talk about the entrepreneurial mindset. Think different, act different. Entrepreneurs just don't create business. While many people experience problems, entrepreneurs experience opportunities. For example, if a classroom gets messy, many people might complain. But an entrepreneur would think, how can I fix this? Entrepreneurs think different because they ask questions like this. How can I make this better? How can I create new ideas? They don't just think differently, they act differently too. They work hard, learn from their mistakes and never give up. Thomas Edison failed many times before inventing the light bulb. He kept trying until he succeeded. So let's just remember, every small effort leads to big success. Thank you. Everyone, so inspiring little girl, right? Let's give her a big round of applause. Many of us don't have the courage to speak like this, no matter how big we grow. So, how did you learn how to speak like this? Attending programs made me confident. Wow. So, are you happy that IGNISIA is being hosted now? Yes. Why? Because it helps us to achieve our dreams. It helps us to learn about business ideas. Very nice. And we have another little star over here. Please give her a big round of applause too. What do you think about IGNISIA, the program? It is very super and it's a grand program. Why do you like such programs? I think it encourages every student to improve the future. Very nice, very nice. So, come on, both of you.
Thank you, Zama. Now, it's my pleasure to invite Mr. Anas Changampalli, partner Changampalli Ayurveda Vaidyashala, to share his entrepreneurial journey in Middle East. Good afternoon. Thank you for having me here today. ഞാൻ ഈ പിന്നെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് പോകാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇപ്പോൾ വെരി റീസെൻ്റ് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ നടന്ന വേൾഡ് കപ്പിൽ ഞാൻ ഫിഫ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളും കൂടിയാണ്. ഇപ്പം നടന്ന വേൾഡ് കപ്പിൻ്റെ ബോള് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ബോളാണ് ഇത്, പക്ഷെ അതൊരു ബോളായിരുന്നില്ല, അതൊരു സ്മാർട്ട് ഡിവൈസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സ്മാർട്ട് ഡിവൈസ് കണക്റ്റഡ്, ഈച്ച് ബോൾസ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ് കണക്റ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ട ഒരു ലോകത്തല്ല ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ പുതിയ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത ഡോക്ടർക്ക്, ഇപ്പോൾ അജ്മാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത ഡോക്ടർക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഓട്ടോണോമസ് AI ആണ്, നോർമൽ AI എന്ന് മാറി ഇപ്പോൾ ഓട്ടോണോമസ് AIയിലാണ് ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നൊരു ചെറിയൊരു സംഗതി, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വളാഞ്ചേരി, എടപ്പാൾ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് കോർപ്പറേറ്റ് ടീംസ് റീറ്റെയിൽ സ്റ്റോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സ്മാർട്ട്, റിലയൻസ്, പല ബ്രാൻഡ്സിലായിട്ടും. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റിക്ക് ഇപ്പോൾ 2 ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പോൾ വല്യപ്പ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പൊക്കെ ഒരു സിംഗിൾ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് രാത്രി വൈകിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പൈസയായിട്ട് രാവിലെ ബാങ്കിലേക്ക് പോകുന്നതോ അതിൽ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ റിലയൻസും സ്മാർട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു അവർ ദർ ഷുഡ് ബി കൺട്രോളിങ് ബൈ സം വൺ ഫ്രം എ സെൻട്രൽ പോയിന്റ്. ഇപ്പോൾ ക്യാഷ് ഇൻ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടീമാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്. അവർ രാത്രി 8 മണിക്ക് വന്നിട്ട് ഷോപ്പ് അടയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഈ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ മാനേജറെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു ഹാൻഡ് ഓവർ ദ ക്യാഷ് വാട്ട് എവർ ഹി ഹാസ്. ബാക്കി ആ സൈൻ ചെയ്ത് പോയാൽ അതൊരു ബിസിനസ്സാണ്. അതുപോലെയാണ് ഈ ബോള് ഭയങ്കര ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. ഇത് ജസ്റ്റ് ബോളല്ലായിരുന്നു, അതൊരു സ്മാർട്ട് ഡിവൈസ് ആയിരുന്നു. വാട്ട് എവർ ദ മോഷൻസ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ റെക്കോർഡഡ്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡിസിഷൻ അത് എങ്ങനെ ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ടെക്നോളജി ഹൗ ഇറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു മേക്കിംഗ് ദ ഡിസിഷൻ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പണ്ടത്തെ ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ് നിന്ന് മാറിയിട്ട് നമ്മളൊരാൾ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നതല്ല. ഇപ്പോൾ ഐഡിയ ഒരാളതായിരിക്കും. ദർ ഷുഡ് ബി എ പീപ്പിൾ ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ് ടു റൺ. പണ്ട് ഓണറും തൊഴിലാളിയും കൂടിയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ തൊഴിലാളി എന്നുള്ള സംവിധാനം മാറിയിട്ട് ദേ ഓൾ ആർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ടീം. ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് എ 1+1 = 3 ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് 2. ദാറ്റ് സിനർജി ഇറ്റ്സ് വർക്ക് ഇൻ ദ ബിസിനസ്. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ MH വരെ ടീം എല്ലാവരും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നവരാണ്. നമ്മൾ ഈ കണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ഈ സ്റ്റുഡൻസിനോട് പറയാനുള്ളത് നെവർ എവർ miss an opportunity, whether you have business community, even general kalyanangalo എന്ത് ഫങ്ഷൻ ആയാലും you will get something from there. അപ്പോൾ അത് നോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് റോക്കറ്റ് സയൻസ് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ സാർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഈവൻ ഇപ്പോൾ വീട്ടിലെ ചെറിയ ഫങ്ഷൻസ് ആയാലും +2 +1 കുട്ടികൾക്ക് നമ്മളിൽ നിന്നുള്ളൊരു എൻ്റെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ പറയാനുള്ളത് നെവർ എവർ നിങ്ങളൊരു വീട്ടിലൊരു സൽക്കാരം പോലും ആയിക്കോട്ടെ, ബാക്കിയുള്ള നിങ്ങളെ കൊളീഗ്സോ അവർ എവിടെയാണ് പഠിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് ഐഡിയകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇപ്പോൾ പണ്ടത്തെ പോലെ നിങ്ങളൊരു ലംസം എമൗണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് ഡംപ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. ഒരു ഐഡിയ ഷെയർ ചെയ്യുക, ഐഡിയ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക. ദ പീപ്പിൾ വിൽ റൺ ബിഹൈൻഡ് യു. ഇത് നമ്മളടുത്തൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എംപ്ലോയർ തോട്ടൊക്കെ മാറി
ടീമാണ് ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു ഇത് നാട്ടിലേക്കും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളൊക്കെ പുറംലോകം കാണുന്നത് ജസ്റ്റ് ഈ വീഡിയോസും മാത്രമല്ല, ഇങ്ങനത്തെ ഫിസിക്കൽ സെഷൻസും നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യരുത്. ഇങ്ങനത്തെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടും. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരുപാട് ഈ ഓട്ടോണോമസ് AI പറയാൻ കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു സോഴ്സ് ഈ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലേക്ക് പോയി എന്നുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫിഫയുടെ ബോള് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ അത് മിസ് ചെയ്യരുത്, അത്ര മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ ഹാവിങ് മീ ഹിയർ ആൻഡ് ഐ വിഷ് ഓൾ ദ സക്സസ്. എൻ്റെ MHനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്, എൻ്റെ മോനും ഇവിടെ പഠിക്കുന്നു കൂടിയുണ്ട്. MHൻ്റെ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ആവാൻ കാരണം ഇതിൽ എറേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം, മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ ദേ ഹാവ് ദാറ്റ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ടു ലിസൺ വാട്ട് എവർ. ഞാൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സാറിനായിട്ട് എപ്പോഴും മെയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉള്ള ഒരാളാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ ആയത് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നൊന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഇറ്റ് മേ മേക്ക് മിസ്റ്റേക്ക്. നമുക്കൊരു എറർ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരു സിസ്റ്റം കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അവരതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ 1-2 കംപ്ലയിൻറ്റ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷെ അത് ലിസൺ ചെയ്തു, അത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്തു. ദർ വിൽ ബി മോർ എറേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് കമ്മിങ് അപ്പ്. ബട്ട് ഞാൻ MHനെയും മാനേജ്മെൻറ്റിനെയും കൂടി ഈ സമയത്ത് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ ഹിയർ. എ പ്രൗഡ് പാരന്റ് ഓഫ് MH as well. So please stay back. We would like to present a small token of love. I request Vice Chairman Latif, it's kindly Sir honor Mr. Anas with a memento. ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മളിവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്ത എല്ലാ മക്കളെയും കൂടി ഞാൻ ഈ സ്റ്റേജിലേക്ക് ഒന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. ആ പ്രസന്റ് ചെയ്ത എല്ലാ മക്കളും. ആൻഡ് ദെൻ മിസ്റ്റർ നിയാസ് ഒന്ന് സ്റ്റേജിലോട്ട് വരിക. മുജീബ്, മെഹബൂബ്, തൽഹാദ്, അബൂബക്കറോട് പോയി. അബു സാർ, all the presenters from the morning session, Hima, നിയാസ് ഇതേപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വലിയൊരു ഓണ്ടർപ്രണറാണ്. പുതിയ ഇപ്പോൾ ഒരു വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പലതിനും ഒരു സൊല്യൂഷൻ കൊണ്ടുവരിക്കുന്ന ഒരാളും കൂടിയാണ്. ഞാൻ ആ മക്കളെ ഒന്ന് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിളിക്കണം. ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ പ്രസന്റേഷൻ വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്. അത് കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് വിളിക്കണം തോന്നിയപ്പോൾ കയറി വന്നതാണ്. വെരി ഗുഡ്. 2 വാക്ക് നിയാസ്. Assalamualaikum. How many of you want to be entrepreneurs here? Just a question. How many of you want to be entrepreneurs here? Okay. So anyway, we have very limited time. So I'll just give you an advice. See, നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ആളുകൾ സ്കൂൾ കഴിയും, അത് കഴിഞ്ഞ് കോളേജ് കഴിയും, അതിനുശേഷം അവർ പോയി ഏതെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഒരു കോഫി ഷോപ്പ് തുടങ്ങും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെഡിമെയ്ഡ് ഷോപ്പ് തുടങ്ങും. പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ഒരു 10 സ്ഥാപനം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ 9 പരാജയപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ? ആർക്കും വളരെ കുറഞ്ഞ സമയമുള്ളത് കൊണ്ട് പറയാണ്, nobody has the experience to run a business. So I'll just give you one advice to make you an entrepreneur. Before you start any sort of business, you have to work somewhere. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു റെഡിമെയ്ഡ് ഷോപ്പാണ് തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കോഫി ഷോപ്പാണ് തുടങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു വർക്ക് ഇൻ എ വെരി ഗുഡ് ബ്രാൻഡ്. നിങ്ങൾ എറണാകുളമോ എവിടെയെങ്കിലും പോവുക, വർക്ക് ഫോർ സം ടൈം ആൻഡ് ഗെറ്റ് ദ എക്സ്പീരിയൻസ്. നമുക്ക് എന്താ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കുറഞ്ഞ സമയം നമ്മൾ വർക്കും ചെയ്യും, ആ സമയം കൊണ്ട് വിൽ ഗെറ്റ് ദ എക്സ്പീരിയൻസ്, വിൽ ഗെറ്റ് മണി ഓൾസോ, വിൽ ഗെറ്റ് പെയ്ഡ് ഓൾസോ. സോ ഈ ഒരൊറ്റ അഡ്വൈസ് മാത്രമാണ് പറയുന്നത്.
അല്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്, ഒരു കോളേജ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നേരെ പോയി ഒരു 4-5 ആൾ കൂടി ചെന്നിട്ട് ഒരിക്കലും ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങരുത്. ബിഫോർ ദാറ്റ് യു ഗെറ്റ് സം എക്സ്പീരിയൻസ്, then get into your entrepreneurship. You will be successful. All the best for you. Thank you so much. Nazreen, come. Afshin is here. Afshin. Is there in the store? Thank you, sir. Now we conclude the morning section with a gracious performance by our students of grade 5B. Adviga, Aditri and Amaya on stage. प्रणवालय पाहि परिपालय परमेशी कमलालय श्रीदेवी कुरिपिंचवे करुणाम्बुरासी धीं तारा जतुलतो प्राणमे नाट्यं चेसे गतुलतो नामशतं मूल नतुलतो नापैन नीचुपु आवेला शरणंटिने जननी नाद विनोदिनी भुवन पालिनी वे अनाथ रक्षणनी विधि कादटे मोरविनी चेरवटे Thank you all. Let's take a small break and see you soon. Please enjoy the food. Dear all, the buses are ready for the afternoon prayer. So those who want to go to the mosque can use the bus facility. Rest all can enjoy your delicious treat from the stalls.
എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധയ്ക്ക്. ഹലോ ഹലോ ഡിയർ ഓൾ, അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേജിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു QR കോഡ് കാണാം. സോ ഈ കോഡ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ പരിപാടിയുടെ ഫോട്ടോസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധയ്ക്ക്, ഈ ഒരു QR കോഡ് നിങ്ങൾക്ക് സ്കാൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ പരിപാടിയുടെ ഫോട്ടോസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു.